Vale, voy a intentar usar las pinzas aquí. Y luego iré a hablar con el grande este. Good work. A ver si puedo sacar eso, lo que hay adentro con las There's pinzas. something in there. Ah. Someone stuffed this in the vase. Looks like it's been used to muffle a gunshot. If this isn't an important discovery, I don't know what is. Legrand, here I come. What a discovery. This pillow was obviously used to muffle a shot. Legrand, here I come. Vale, eso que es la funda de una almohada. What a discovery. Que This pillow obviamente was obviously usaron used para to muffle a shot. eso, para Legrand, here I come. a camuflar el disparo, para silenciarlo. The unusual color of the blood could be all. Bueno, esto Better no creo que me not. sirve. The pillowcase is evidence. I shouldn't smear blood on it. Necesito eso, un trapo o algo así, yo creo. Bueno, estoy probando a mezclar cosillas. Pero vamos, de momento ya tengo cosillas de sobra para ir a hablar con el negrante este. Voy a guardarnos bastante primero. The door frame was damaged when Dr. Gebhardt kicked it in. The real question is, why was the door locked in the first place? Assuming the murderer isn't a magician, and the Baroness locked the door herself before she went to bed, the murderer couldn't have left the cabin through the door. So, the murderer must have still been in here when Dr. Gebhardt kicked the door in. Which is unlikely because someone would have seen him. Or he found another way out of the cabin. Vale, ha dicho... ahí estaba la cerradura con la cadena y tal. Dice que cuando el doctor Kepler, me parece que se llama, abrió la puerta de una patada que estaba cerrada. Por lo tanto, si la baronesa fue la que cerró la puerta y estaba cerrada cuando el otro entró, el asesino todavía debía seguir aquí. Lo que es improbable porque si alguien lo hubiese visto. Por lo tanto, debió encontrar otra manera de salir de la habitación. Pero vamos, aquí no hay nada más para analizar. Así que nada, voy a ir a hablar con el inspector. Que le tengo que decir lo de la copa de champán y esto, enseñarle las evidencias nuevas. A singed pillowcase is proof that there must have been a second gunshot. Bueno, ha dicho que la fondo de la almohada agujereada, que es una prueba de que debió haber un segundo tiro, un segundo disparo. Porque hay uno que oyeron y ese no podía estar pues silenciado. Inspector? Can't you knock? I didn't realize. I'm really... I'm not getting anywhere.
I'm going to question each passenger individually. Anyone without an airtight alibi will be checked for gunshot residue. But, Inspector... People trip up when you put pressure on them, Constable Zellner. The Raven is nervous. He's changed his methodology and become a murderer. I'll see it in his eyes. After you. But, Inspector Legrand... Ha dicho que quiere interrogar a todo el mundo que no tenga una coartada sólida. Que quiere presionar al cuervo porque está nervioso y por eso ahora ha cambiado su modus operandi. We have no proof that the Raven and the murderer are the same person. You may not know it, but I do. I will catch him with or without your help. Ahora ha dicho que no saben si el asesino y el ladrón son la misma What's persona. gotten into him? Ah, well, it makes no sense to tell him about my theories if his opinion is already set. I need evidence. Or better yet, the murderer. I also need his lab if I'm going to get anywhere. I need to get in there somehow. And I really need to talk to the stowaway. He may have information, and the inspector will just ignore him, since he's too young to be the Raven. Vale. Dice que eso, que no tiene sentido que comparta sus teorías con el inspector si ya se ha hecho una idea, ya tiene una idea y no acepta, no atiende a razones. Que mejor necesita pruebas sólidas o buscar o mejor aún encontrar al asesino, y que también tiene que hablar con el polizonte. Tienen que encontrar la manera de interrogar al polizonte porque el inspector lo pasará por alto porque es demasiado joven para ser el We're lucky that the Lydia has a well-stocked medical center at its disposal. I suppose it was added during the war. A ship of this size wouldn't normally have a full medical center. Dice que está bien provisto el centro médico de productos. Que al haber sido... locked the door, and until I have good reason, I won't wake him up. Something tells me that he wouldn't be amused. Al haber sido eso, un barco... Durante la guerra, un barco de suministros. Vale, estará cerrada, ¿no? The door. The lock isn't especially secure. If I had a wire or something like that, I could probably pick it. Ha dicho que no parece especialmente seguro. El cerrojo está cerrada, pero que no parece demasiado seguro, y que si tuviese pues un trozo de cable, pues que podría abrirlo. Bueno, voy a probar a usar todo. Vale. I'm sure that the pillow was used. Pues no puedo entrar, de momento no tengo... Tendré que encontrar algo para poder entrar. Dr. Gebhardt locked the door. Something tells me that... Vale, y la puerta esta también está cerrada. Voy a grabar.
A ver si estoy The acordado. death of his mistress. ¿Me cuenta algo nuevo? Nada. Pim, pim, pim. Pim, 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 pim. Vale, pues sí, Mr. gente. Kreutzer, come on, you have to give me a bit more. You're the only one who was on the train and who has no alibi for last night. As I said, I was in my cabin. Are you sure that it was your cabin and not the Baroness's? Legrand will question the guests one after another. But if he doesn't get the answers that he wants to hear, it could become unpleasant for them. Vale, le está diciendo que es el único, al violinista, que es el único que estaba en el tren y que no tiene una coartada de dónde estuvo anoche. Y una coartada sólida. Y el otro ha dicho que estuvo en su camarote y le ha dicho, ¿estás seguro de que era tu camarote y no el de la baronesa? Bueno, este ha dicho que el inspector quiere respuestas y que si no le dan las respuestas que quiero ir, que puede que vaya a ser malo para ellos. Voy a preguntar a la mujer, esta, la escritora. Lady Westmacott, may I bother you for a moment? By all means, Mr. Zellner. How is the questioning going? Are you implying that I'm an eavesdropper? The inspector is placing a lot of pressure on our dear Mr. Kreutzer. He's the only one who was on the train and who doesn't have an alibi for last night. Perhaps. But him? A murderer? I know people like him. He doesn't have enough backbone to kill someone in cold blood and remain so calm. He'd turn it into a drama and then a farce, drink himself insensible, and then, railing at fate, pitch himself into the sea. Forget him. Legrand is wasting his time. Mr. Kreutzer just happens to be a perfect fit for the inspector's image of the Raven. Athletic, cultured, moves among the rich and famous. I'll eat his violin if he's the Raven or the murderer. I have to be going, Lady Westmacott. Please keep me informed, Constable Zellner. Of course. Vale, le ha preguntado qué tal va el interrogatorio y eso, y le ha dicho que el inspector está presionando mucho al violinista este, al Mr. Kreutzer este, porque es el único eso, que está en el tren y que no tiene una coartada y de dónde estuvo anoche. Y dice que seguramente Lady Westmacott dice que a ella no le da el tipo de que sea el asesino porque no le ve capaz de eso, de asesinar a alguien y mantener la calma, y vamos, que se le notaría más y que está perdiendo el tiempo, y que probablemente para el inspector sea el tipo que encaje el arquetipo que encaje con el cuervo, porque es un tío atlético, joven y que viaja mucho y tal, pero que está perdiendo el tiempo. Bueno, creo que no le puedo decir nada. I shouldn't bother her until I have some news. Her mind is still razor sharp, and I'll need it to crack this case. I don't want to blunt it by using it too often. Vale, que no debería molestarla hasta que tenga las pistas. Legrand is absorbed in the interrogation. He still seems pretty annoyed. The violinist seems to be bearing the brunt of it. Legrand will attend to the interrogations, and I'll handle the investigation. I won't talk to him again until I'm ready to present the murderer. Vale. Legrand will attend... Dice que está absorto con el interrogatorio y que no quiere molestarle hasta que no tenga al asesino. Que él se encarga de los interrogatorios y el de investigación. Mr. Kreutzer clearly feels uneasy. But does Legrand actually think he's the Raven? He was on the train and has sticky fingers, that's true. But he doesn't have the profile of an international master criminal. Este dice, ahora ha dicho lo mismo que la anciana, que el inspector este cree que es el
cuervo, el tío este, el causar este, y que se le ve incómodo y tal, pero que eso, que no tiene el perfil de un criminal maestro internacional. Mr. Kreutzer, clearly, he was on the Aunque en el tren pues se vio que era un ladrón y tal. Vale, voy a ver si tengo algo para coger por aquí. Aquí me parece algo. Ahí. Excellent. That's just what I needed. Café. Coffee is not bad at all, but 1 cup is enough. English ham and eggs. One advantage on an international trip is the international breakfast. Many of my fellow countrymen think it's outrageous to eat fried bacon, sausages, or anything heavy for breakfast. I, on the other hand, think ham and eggs are the only worthwhile contribution the English have made to international cuisine. Vale, huevos y jamón It's inglés. not fair. There's a magnificent buffet, but I don't have an appetite. Maybe a side effect of the tranquilizer. Dice que no tiene apetito. I'm sure that the... It's not fair. It's not that... Vale, voy a intentar combinarlo con algo. I guess I was... Whatever. Vale, pues no It's puedo not- hacer... there's a- No puedo hacer nada con ello. Voy a echar un ojo por el barco a ver si encuentro algo nuevo. Bueno, aquí está el capitán. Captain DeConti seems old and tired. The price you pay for a life like his, I suppose. Dice que parece viejo y cansado. Que se imagina que es el precio que se paga por una vida así. Pues vamos, una vida tumbado al sol. Sin hacer nada, ¿no? I believe I've got everything I can out of him. There's nothing more he can tell me at the moment. Vale, dice que ya... Cree que ya... que no le puede decir nada nuevo. Captain DeConti... I believe... Y ahí estoy viendo a la mujer esta. Que nos hemos topado al subir al barco. Tomando el sol. Estoy mirando a ver si hay algo por aquí. Miss Mayers seems to have found an opportunity to do nothing. Hello, Miss Mayers. Hello, Mr.
Constable Zellner. Yo tampoco me acuerdo nunca de su nombre. Do you think it's appropriate to go sunbathing in a situation like this? What situation? A woman was murdered last night. If refusing to sunbathe could bring the dead back to life, I'd go back to my cabin immediately. Le he dicho que si no le parece inapropiado broncearse en una situación como esta. Y ha dicho, ¿qué situación? Dice que una mujer fue asesinada la noche pasada y la otra le ha dicho, si broncearse devuelve la vida a los muertos, que se va a su camarote ahora mismo. Did you hear or see anything suspicious last night? No, I didn't feel very well last night. I went to bed early. So, you're feeling better this morning? Thanks for asking. Eso, que si vio algo anoche y no dice que no ha visto nada, que se encontraba mal y se fue a su camarote, me parece que ha dicho. Vale. I'm sure your parents are truly sorry that they can't be with you at this difficult time. Maybe, but I'm not a little girl anymore. And thinking about my fiancé keeps me going. You're engaged? Yes. My boyfriend and I got engaged right before the trip. I want to surprise my parents, especially my dad. I'm sure he'll be very surprised. But what will you do if your father doesn't agree to the engagement? What choice does he have when he put me on this boat full of thieves and murderers in the first place? Charming. Enjoy the sun, Miss Mayers, and don't let us disturb you. If you're trying to make me feel guilty, Constable, it's not working. Le he preguntado que sobre su padre, que no me acuerdo, creo que lo ha dicho. Que deben estar preocupados por estar en esta situación, porque está en esta situación y no puede estar con ella. Y la otra ha dicho que ella es mayorcita y que aparte su noviazgo la mantiene, la hace seguir adelante. El otro le dice que sí está prometida, que si se va a casar, y la otra le ha dicho que sí, que justo antes de subir a bordo se ha prometido con su novio y el otro le ha preguntado que qué pasa si su padre no aprueba a su novio, y la otra le ha dicho que que otra opción tiene, que además que le ha hecho gracias a él pues está en el barco este lleno de asesinos y ladrones. Miss Mayers doesn't really seem to be much help in my investigations. She's probably too busy thinking about her fiancé. Y eso, que no le es muy útil para su investigación, que parece un poco egoísta la tía esa. Sí, por aquí hay algo. Aquí la última vez que estuve no había nada más que hacer. Y ahora parece que tampoco. Esto me intriga, lo del el ventilador ese que no funciona. Vale, pues aquí no hay nada. Voy a ir, y solo me queda la cubierta. La cubierta de proa o de popa, no sé cuál es.
Vale, el niño. Seguro que me resulta útil. Matt is keeping himself busy with that strange game. He seems to be okay again, but I think he'd be running around all over the place if he'd really come to terms with what happened on the train. Matt is keeping himself busy with that but I think... Hello there, partner. Hi. Are you all right? Uh-huh. Have you recovered from our adventure? Mm-hmm. Mr. Zellner, Hmm? what's going on? What do you mean? Everybody's acting so strange, and there's tape across that door. I saw that in a movie once. You don't have to be worried. Is it about the man from the train? It might be about the thief, yes. Haven't you caught him yet? I'm working on it. Okay. Vale, le pregunto qué tal, qué cadela está. Y el niño le preguntó qué está pasando, que todo el mundo está muy raro. Y que si tiene algo que ver con el ladrón del tren, que si no lo ha cogido todavía. I heard you and your mom used to argue a lot. We did. Everything was bad. The house, school, the other kids. We didn't have much money, and I was always alone. You do know that your mother would love to have been with you, don't you? She had to go out to work to earn money. She wouldn't have had to, if Dad were still around. And how do you get along with her now? I'm always happy when we do something together on vacation. She has more time for me now, and I like my boarding school. I have lots of friends, and the teachers aren't so bad. Vale, dice que tiene entendido que él y su madre que discutían mucho, y dice que sí, que no le gustaba el colegio al que iba, y porque también estaba poco tiempo con él y tenían poco dinero, y el otro le ha dicho que eso, que tenía que dejarle solo para ir a trabajar y tal, y bueno, dice que ahora se llevan mejor porque cuando están de vacaciones que no discuten tanto, y porque pueden estar más tiempos juntos y todo eso. Your mother and Professor Lucien seem to be on very good terms with each other. Don't you like him? Don't know. He seems to be very nice. I guess. Le ha preguntado, le ha dicho que su madre y el profesor, no sé cómo se llama, que parece que se llevan muy bien. Y le ha dicho que si no le parece bien, que si no... Y el otro ha dicho, bueno, supongo. Lady Westmacott is all by herself in the saloon. Maybe you'd like to visit her later. Sure. The lady tells exciting stories. I know. She's my favorite writer. She told me that it's not much fun to write detective novels. She'd rather write something else, but her fans always want the same thing. They made her rich and famous. I told her to write what she wants to write. If it's good, someone will buy it. And if not, at least she had fun writing it. Then she smiled and nodded. She said it was a good idea. Vale, le ha dicho que la Lady Westmacott está en el salón y que tal vez luego quiera ir a hablar con ella. Y el niño ha dicho que sí, que siempre le cuenta historias divertidas, y el otro ha dicho que normal, que es una de sus escritoras favoritas. Y bueno, el otro niño ha dicho que le ha dicho que no le gusta escribir novelas de detectives, pero que lo hace porque sus fans lo demandan, vamos. Y que el niño le ha dicho que no, que escriba lo que quiera, que si es bueno pues alguien lo comprará. What are you playing there? I'm playing shuffleboard. At least I'm trying to. Never played it before. It's easy. Professor Lucien explained it to me. And who won? We didn't play. You didn't want to play with him, did you? Do you want to play a game with me? Sure. Le ha preguntado por el juego y le ha dicho que es sencillo, que el profesor Lucien se lo ha explicado, pero que no han jugado. Y le ha dicho que si quiere jugar con él. I think you'll have to explain the rules to me first. Okay. You play with
the blue pucks and I play with the red ones. You have to push the pucks with this stick into the zone over there and score as many points as possible. Sounds easy. How many pucks do I have? 6. Now here comes the kicker. First it's your turn, then mine, and so on. But everyone is allowed to shoot the other person's pucks out of the zone. Vale, ahora le pregunto por las reglas. Dice que él usa las fichas rojas y yo las azules y que hay que empujarlas para conseguir ahí el dibujo ese en el centro y conseguir la máxima puntuación, y que cualquiera puede también golpear a las piezas del otro para sacarlas del tablero. Then let's get started. Oh yeah. What are we playing for? I thought we'd just play for fun. That's boring. We have to bet something. Otherwise it isn't fun. You English people. So I'll bet my brand new slingshot. And you? I don't want to gamble. How about ice cream in Cairo? Okay. If I win, I get the slingshot. If I lose, I get an ice cream in Cairo. Vale, se han apostado. Never try to cheat Matt Miller. So, what do you say? Ice cream versus slingshot? All right. Let the games begin. El niño quería apostar algo y han apostado que le da sus tirachinas, me parece slingshot, creo que será tirachinas, a cambio de que el otro le invitará un helado en el Cairo, si gana. Vale, esto como mierda. Ah, vale, ¿le puedo golpear desde aquí? Joder, me pasa un poco. Pero es que golpea muy fuerte esta mierda. Es que golpea muy fuerte. Ah, vale. Puedo controlar la potencia, sí. Vale. Bueno, para la próxima partida ya lo sé. Porque me da que me va a ganar. Bueno, voy a intentar sacarle las fichas. Uy. No, me ha ganado por eso, no sabía eso. Espero que me eche ahora la revancha, porque si no... Imagino eso, que tengo que ganar su tirachinas. Lo necesitaré para algo. Rats. Haha, I win. That's one ice cream for me. You've been practicing. This time I'll win. Nah, I doubt that.
Creo que esta vez he ganado. Ha sido juego sucio porque le he sacado las fichas fuera, pero bueno. Es lo que hay. That's it. Oh, man. The athlete wins the day. One more time. No, that's enough for me. All right. Here, Are you sure? gambling debts are debts of honor. Las apuestas de juegos son deudas de I'll honor. give it back to you when I don't need it anymore, okay? Okay, but make sure my mom doesn't catch you with it. She thinks it's dangerous. Vale, pues me ha dado el tirachinas, imagino, sí. A good slingshot, drawing on the expert knowledge of generations of boarding school students. And combined with the stones, there are countless opportunities for making mischief. I'll let him play for now. Vale, voy a combinarlo con las piedras de la planta. The little stones make perfect ammunition for the slingshot. Now I just need a suitable target. Bueno, antes de hacer nada más voy a hablar con estos de aquí. La madre de este y el profesor. Miss Miller and the professor are talking intensely. She seems pretty relaxed, by her standards. Good morning, Miss Miller. Professor Lucien? Constable Zellner, how are you? I heard you passed out last night. Well, not quite. I was poisoned. Oh. That wretch. Le ha dicho eso, que qué tal está y eso, y le ha dicho lo de que le drogaron la noche pasada. Who do you mean by that wretch? That stowaway. That new raven. The young man can't be the murderer. Constable Oliver had already apprehended him when the shot was fired. You mean... Whoever killed the Baroness is still on the loose. I think I should take my leave. I'd like to rest for a while. One last question, Professor. Vale, le ha dicho eso, que cuando ha dicho este que le habían drogado a este, ha dicho ese miserable. Y le pregunto que por qué ha dicho ese miserable. Y ha dicho que eso, que se refería al criminal, al tío este al polizonte. Y este ha dicho que no puede ser porque es demasiado joven, y además que cuando dispararon y eso, pues que estaba con el otro, con el otro guardia. Vale. Voy a preguntarle por este tenía una llave, sí. The safe in Legrand's cabin can only be opened with 3 keys. Am I right? That's correct. We sent the first to Monsieur Mokhtar of the Egyptian Museum via air freight. I have one, and the inspector has the other. But it was originally planned that someone else should carry the 3rd key, right? You are well informed, Constable. Baroness von Trebitz should have had it. But then there were concerns. And for that reason, Inspector Legrand took it himself. Was that his idea? Well, yes, you could say that. I want to go back to my cabin. I'll see you later, Mary. Oh, of course. See you later. Vale, le ha preguntado por la llave. No me ha dicho nada, que no supiese nada, la verdad. Que no supiese ya eso, que hay 3 llaves y que uno lo ha confirmado, vamos, que uno la tiene en Legrand la de la baronesa, y eso, que le ha preguntado que si fue idea suya y ha dicho que sí. Que eso puede ser interesante, la verdad. Porque originalmente eso no estaba pensado que él llevase la llave de la baronesa.
Miss Miller and the professor are talking intensely. I didn't want to interrupt your conversation with Professor Lucien so abruptly. I don't know what's wrong with him. Learning that there's still a burglar on board seemed to frighten him. He was so relaxed the whole time, and then... And then the stupid Swiss constable came by and made him anxious. Oh, I didn't mean that. No matter. I'm sure he'll calm down and come back soon enough. May I ask you a few questions? Of course. Eso, ha dicho que no sabe qué le ha pasado al profesor, que estaba hablando muy relajado hasta que ha mencionado lo del... Que el criminal seguía suelto y entonces se ha puesto nervioso y eso, y se ha ido. Que ha sido extraño. Bueno, no ha dicho que haya sido extraño, pero vamos, es extraño eso, que se ha puesto nervioso, vamos. How is Matt? He seems happy enough. After all the commotion, he's already back to his old self again. But I haven't told him about the murder. That would be a bit too much for him. I think he's made of sterner stuff. I want to thank you again for what you did on the train. I wouldn't have known... Everything's fine. Think nothing of it. Le ha preguntado por Matt, que es el niño, y ha dicho eso, que no le ha dicho nada del asesinato. Y el otro ha dicho que cree que tiene madera como para sobreponerse a eso. Y la otra le ha dado las gracias por haberle salvado en el tren. How was last night for you? It was awful. I was having a conversation with Edgar, Professor Lucien, here on the forecastle. Then I wanted to look for the lady and went forward via the side deck. When I passed the Baroness's cabin, I heard a muffled scream. You heard a scream? Yes. I thought the Baroness probably had a fall. I went to the door and listened for a moment. Since I couldn't hear anything, I knocked on the door and asked whether she was all right. There was no answer. Interesting. And then? I didn't know what to do, so I tried to open the door. It was locked. I saw the Baroness's butler, Mr. Inch, on the forecastle. I thought he might have the key and went back. On the way, the bobby crossed my path, and then Edgar, who wanted to check the safe. I explained the situation to him, and then the alarm went off. Vale, ha dicho esta sí que vio algo. Le he preguntado por la noche y dice que estaba hablando con el profesor el profesor Lucien imagino que aquí. Y cuando fue al Lady, que imagino es el salón, pues al pasar por delante de la puerta de la baronesa escuchó un grito sordo. Y que pensó que se había caído algo la baronesa y que llamó a la puerta pero que no hubo respuesta y que entonces intentó abrir pero estaba cerrado. Y que entonces vio al mayordomo y creo que el Mr. Inch es el mayordomo. Sí, es el mayordomo y eso y que bueno, que imaginó pues que él sería a cargo de la situación o lo que sea. Y que fue cuando le contó al profesor lo que había pasado que se puso nervioso y fue a comprobar lo de la llave. How did the scream sound? It was a short outcry, very frightened, as if someone had been startled. Was it a woman's voice? Yes, the voice was high. So it could have been a scream from the Baroness. Possibly because she discovered someone in her cabin. Possibly. That person might have threatened her with a weapon, so that she wouldn't scream for help. Oh, God. He waited until the coast was clear. Oh, please, stop it, Mr. Zellner. Vale, le he preguntado sobre el grito. Y dice que fue un grito muy corto, muy como un inicio de grito. Y que... y ha dicho pues eso, que igual había alguien que debió ser un grito de la baronesa, que habría alguien dentro y que le apuntó con una pistola para asegurarse de que no había moros en la costa antes de matarla. Ha dicho eso, que fue un grito como muy corto, un inicio de grito, muy...
Y que eso, que la apuntó para que no gritase pidiendo auxilio. Y que se esperó eso hasta que no hubiese moros en la costa. The Baroness's butler said that he was on the forecastle as well? Yes, he was standing on the other side of the deck smoking a cigarette. Was he on the forecastle the whole time? I'm not sure. He was there, and later he was on the side deck with us. Oh, yes, he looked after you while you were unconscious. He unbuttoned your collar and held your head while the doctor checked you. But you can't say for certain whether he came from the forecastle with you and Professor Lucien, or afterwards. Well, no. But where else could he have come from? Vale, le ha preguntado por el mayordomo, que si estaba también con ellos en el castillo de proa, y ha dicho que sí, que estaba en la otra parte del barco fumando un cigarrillo o algo así. Pero que luego no sabe bien vamos, que no lo ubica muy bien, que no sabe si vino de un sitio, si vino de otro, si está en un sitio, si está en otro. Porque luego cuando este se desmayó, él se hizo con el profesor, creo, con el doctor, se hizo cargo de él y que le desabrochó la camisa y le sujetó la cabeza y tal, pero que no sabría decir de dónde, si venía también del castillo de proa, como ellos, o si venía de la otra parte del barco, o de dónde. Did you report that to Inspector Legrand? Yes, last night. He was very interested and took a lot of notes. But I wanted to look for Lady Westmacott, and he let me go without further delay. He said that he'd take down my full statement today. I understand. Do you think the man from the train also killed the Baroness, Constable Zellner? I don't know yet. It's horrible. Explosions, thieves, murderers. This isn't the right place for a lady and a little boy. Vale, le ha dicho que si esa información se la dio a Legrand, y dice que sí, que se la dio anoche, pero que tenía que hacerse cargo de la Lady Westmacott esta, y que le dejó irse, y que hoy le dijo que hoy tomaría todo su testimonio. Y eso, que pareció interesarle bastante porque tomó notas y eso. Y bueno, luego ha dicho que este es un sitio peligroso para una dama y su hijo, con todas las con explosiones, asesinos y todo eso. You and Professor Lucien seem to be having a lively conversation. Oh, yes. He's an expert in ancient Egyptian art and preeminent in hieroglyphic research. He's the head of the Egyptian department in the British Museum, you know. And he's going to open an exhibition at the Egyptian Museum in Cairo. Right. For the eye. They had planned on exhibiting both jewels together for the first time in decades, but that's not going to happen now, sadly. I think it's quite upsetting for him. We're working hard to ensure that at least one eye will be on display. I know. I'll ask Lady Westmacott if she'd like to participate in the opening of the exhibition. I think it would be good for her. And Professor Lucien will surely offer you a private tour. Bueno, ha dicho que les ha visto hablar a ella y al profesor Lucien y que estaban conversando de una forma muy vivida. He dicho que sí, que es eso, que es una eminencia dentro del campo ese de la egiptología, que es el jefe del departamento de egiptología de Londres, y lo de la exposición que van a montar en el Cairo, que querían montarla con las dos joyas, y que desafortunadamente ahora no va a poder ser, y que parece que eso que le ha deprimido mucho, lo de perder la otra joya. Y bueno, le ha dicho que están trabajando para que por lo menos una de las joyas puedan exhibirla. You're American, aren't you? That's correct. And you moved to England because of the job? I lived in England before. During the Second World War, I volunteered. I worked in a pharmacy on a US base north of London. In a pharmacy? Interesting. Well, it was the war and everyone was sent where they could help best. Please, go on, Mrs. Miller. After the war, I studied music in London. I met my husband there. We married and went back to the States together. He was also American? No, English. But he said he had problems with his family, and
he wanted to be as far from them as possible. And you gave up your studies for him? Well, yes, I did. Vale, le ha preguntado sobre si es americana y ha dicho que sí. Y que ya estuvo una vez en Londres durante la Primera Guerra Mundial, que fue a ayudar y que trabajó en una farmacia cerca de Londres. Y que luego fue a Londres a estudiar música y que conoció a su marido, que era inglés, y que decía que quería separarse un poco de los problemas de su familia, y se fueron a América y bueno, que ella dejó los estudios por ahí. Life as a single mother couldn't have been easy. It was pretty tough then. I worked from morning till night and it was still only enough for the bare necessities, and I couldn't give Matt all the attention he needed. And then Lady Westmacott entered your life. It was like an angel appeared to me. She must have offered me the position out of pity. I had no experience as a carer. She made me a generous offer. I couldn't believe it. And she really adores Matt. She's offered him a good education, and now he has every opportunity in life. An almost unbelievable story. I'm still afraid that it's a dream and that I'll wake up one day. Vale, que se le ha preguntado que debió ser duro para una madre soltera, pues eso, salir adelante. Y ha dicho que sí, que trabajaba todo el día y que solo les llegaba para las necesidades básicas, y bueno, que entonces conoció a Lady Westmacott y que fue como un ángel caído del cielo, que le ofreció pues el trabajo y eso, a pesar de que no tenía experiencia en ese campo, y bueno, que ahora pues su hijo tiene oportunidad a una buena educación y todo eso. How does it feel to work for such a world-famous person? The work is very interesting and varied, and it pays well too. You're very lucky that the lady offered the position to you. I just hope she won't change her mind one day. What would become of Matt's education then? I really make an effort to measure up to Lady Westmacott's expectations, but sometimes I feel like I fall short. Lady Westmacott couldn't ask for a better companion. I'm saving up as much money as I can all the same. I'd do anything so that Matt doesn't have to give up his new life. Vale, le ha dicho que tal es su trabajo con Lady Westmacott, y le ha dicho que está bien pagado, que vamos, que le gusta. He dicho que a veces siente que no cumple todas las expectativas de la mujer esta, y el otro le ha dicho que no podría tener una ayudante mejor, o sea que no se preocupe. Bueno, ha dicho que aún así está ahorrando para que Matt no tenga que renunciar a esa vida en caso de, yo que sé, la despidiese o lo que sea. Lady Westmacott dropped a hint on the train that she killed her hero, Partout. What did she mean by that? Oh, she must have meant the manuscript. Manuscript? She always takes it with her. It's an unpublished Partout novel. I once asked her why she never published it. She said that according to her will, the novel's only to be published after her death. And in it, Partout will be killed? Maybe. I've never read it. No one has. You'd better ask her yourself. Vale, le he preguntado por el inspector Partout, que es el protagonista de las novelas de Lady Westmacott, y porque en el tren dijo que lo había matado hace unos años, y está dicho que debe referirse a un manuscrito que lleva encima, que ha dejado constancia en su testamento que solo se ha publicado esa obra cuando ella muera. Y le ha preguntado que si entonces en ese manuscrito mata a su héroe, vamos, el protagonista ese. Y ha dicho que no lo sabe, que eso se lo tendrá que preguntar a ella. If you worked in a pharmacy, you would certainly know something about medicines and poisons. Everything is a potential poison, Constable. It depends on the dose. Have you ever heard of chloral hydrate? It's a tranquilizer, isn't it? I'm asking you. Well, Lady Westmacott also asked questions like that for her last novel. But since I've never wanted to kill anyone, I never bothered with things like strychnine and arsenic and all that. I could recommend something for a headache, a sore throat, or a rash. That's kind of you, but there's really no need. I'll be seeing you, Miss Miller. Constable? Vale, le ha preguntado sobre la droga esa,
que le echaron en la Maybe copa. Miss Miller has found something of a soulmate in the archaeologist. Unfortunately, there's no guarantee that the two of them will end up together. People with low self-esteem tend to sabotage their own happiness. Vale. Le ha dicho que... le ha preguntado por la droga esa, ya que trabaja en una farmacia y que debe saber que... Debe conocer eso, drogas y venenos y eso. Le he dicho que sí, pero vamos, que ella le puede recetar algo para el dolor de cabeza o para el mareo y tal, pero vamos, que nunca se ha preocupado por venenos como estricnina y cosas así. Pero vamos, en cualquier caso ha dicho, cuando le ha dicho el nombre de la droga, ha dicho que sí es un tranquilizante, que es un tranquilizante. And could the second missing bullet from the murder weapon... The bottle should be full of water. No. What do you want? Inspector Legrand is questioning the first of the passengers in the saloon. And? It will be hours before he gets to the stowaway. And? We'll save time if I question him. We'd also save time if you stopped asking me the same things over and over again. I will not let you in. What time is it, by the way? Got an appointment? No, but I'm hungry. Go and get yourself something. I'll mind the door in the meantime. Ha ha. You could bring me something, though. Go and get your food yourself. I have better things to do. Oh yeah, like unmasking a murderer? I'm sure you're up to it. Judging by your age and rank, you must have solved loads of spectacular cases in the past. No, I was sidelined and spent my days sitting on my behind. Does that sound familiar to you? Vale, he preguntado que si me deja bajar y eso ha dicho que no, que podemos ahorrar tiempo ya que el otro está interrogando a otros pasajeros. Y he dicho que no, que deje preguntar las mismas cosas una y otra vez. Le he preguntado por la hora, porque dice que tiene hambre y que me ha dicho que podría traerle algo de comer. What's the matter now? Did you bring me something to eat? So, what do you want to eat? Oh, anything. An apple or something like that. There's ham and eggs in the saloon. Can't touch him. Why not? Sergeant Mills. Hmm? He's responsible for the fitness of the unit, and he'll chew you out if he thinks you've packed on a few pounds. I see. Leave it with me. Yeah, thanks. Dile que le pregunto qué quiere comer. Y ha dicho que cualquier cosa, una manzana o un esto, porque eso nos ha dicho que le traigamos comida. Y le he dicho que hay esos huevos y jamón en el salón, pero dice que eso no puede comer porque el sargento no sé qué controla su peso y si gana algún kilo pues que va a tener problemas. Still hungry? I hope that's not a rhetorical question. Did you get me something to eat? Still working on it. Well, do let me know once you've solved that difficult problem. Vale, eso, que quiero algo para comer. Bueno, a ver si puedo hacer algo con el tirachinas este. The little stones make perfect ammunition for the slingshot. Now I just need a suitable target. The bottle should be full of water. No way to... All right. Ow! 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 Ah! Hey, Zelda, what in blazes was that? What? Something hit me! You mean someone shot at you? Yes, well, no, I don't know. Didn't you notice anything? I was riveted by the fantastic view. We Swiss aren't used to seeing the horizon like this. And my bottle's broken too! Oh, I don't believe this.
Vale, le he preguntado que si ha visto algo, que algo le ha disparado, que ha recibido un disparo. Y el otro le ha dicho que no, que está viendo las vistas. Vale, a ver si puedo coger la botella o qué. If I want to, could the bottle is nothing more than broken glass in a puddle. If Constable Oliver gets thirsty now, he'll be in a bind. I should help out. Vale, vale. Yo creo que tengo que darle algo de comer Still que le cause sed. Still working. Well, Ahora que no tiene botella para beber. Bueno, voy a echar un vistazo rápido aquí arriba por si acaso hay algo. Pues no, aquí nunca hay nada nuevo. A good slingshot, drawing on the expert knowledge of generations of boarding school students. Vale, a ver qué me cuenta este tío. The death of his mistress. Vale, no puedo hablar con él. Creía que le podría preguntar sobre lo de dónde estuvo ayer, que la otra le vio cerca de la habitación, pero eso, que no sabía de dónde había venido exactamente y todo eso. Voy a ver si el profesor ha vuelto. Dr. Gebhardt, who'd want something to... Nah, sigue durmiendo.